mo nakong e siameng thata ya dipula. Good evening. Thank you, Tona. Raymond. Dumela Vincent, dumela le batswana ko lapeng. Thank you. Ke simolla ka mogolo wa motse magago a bana Tona Dikoloti. Paka ya dipula ke bangwe ba ntse ba ipotsa gore a re ya go lema mme gate lemang dijo ke lenano gongwe o ka e tsharolla hela go ntleng o isimo. Nta ka go leboge Benson mo ntetlelle ke tsarabolle kganye sentle. Ra itse gore go tswa go lowe re puso e thusa batswana ka temo. Go simologa kona kontsa aldepe wa ntlha arapo aldepe wa boraro ga tsena ispade ga tsena temoletlotlo gampieno the new input subsidy program mo Botswana o moša ke le mandijo mme lenaneo le letla ka jana ka mabaka a eleng gore ke tla go ba pele re simola ka status quo re ga ka ya gampieno temothuo e contribute less than 2% to the GDP re ipetse target gore ra go godisa temothuo go 6 to 10%. Gampieno re tsa bontsi kana bokete jwa dijo go tswa kontle mo go rang gore go re durela le go heta ke ba mo re jo go leng teng re le lephata re ipetse selo sa gore re tla hokotsa go tswa kontle ga dijo ka 8% import bill. So ke go ha re leng teng mo re go ipetse gampieno re lema mo nakong ya dikgotlo tse di seng kana ka sepe sa phetogo a loapi ke ba mo re jo go leng teng go lo mo go re pateletsa gore re akanye ka mo go harologaneng re tswa go lowe re thusa mme re sena mo go teng the agric financing strategy. That's the status quo. Me in the changing environment ke gore mo go tswang kgakala go re belege go re thusa mo go tlhomontseng re go dira e leng temane ga se tshole re ra letseno le netami le ene gore le ka re kgontsa gore re tswele ka ne re ntse ka teng mme bile gape go re pateletsana gore ra akanye ka mo go harologaneng mme ba mo re jo bo leng teng ke gore mo go tlhomontse re tswa kgakala re go dira go ntse go na le makwa gona seng kanang ka sepe a eleng gore re motho ta tlhalosa ka bophara jone makwa a teng mme gampeko re mo nako e leng gore lenaneo le re tsileng ka lone it's a targeted program le leng gore le bane bangwe sentle tota ba eleng gore re bona ba tshwanetse gore ba thusiwe gore ba khushine mo manokonokong otlhe a ntseng a le teng mme ba mo re jo bo leng teng jo gape gore jaaka ke ne ke bua ka ditemane madi gayo re tshwanetse gore madi a re a dirisang ra a dirise ka tsela e leng gore a tla nna le dipoelo tse e leng gore di tla ntsha Motswana ko lehumeng ke ko re yang teng mme re ntse le di-consultation extensive consultations re ga ke tsama mo dikgaolong banta ba re nya nna dikoloti re tlwaetse gore o tla ka lenaneo ko go rona ke re re batla go dira lenaneo le e leng gore o le Motswana o tla ipona mo go lone re batla lenaneo le gore tla nna se ipone mme re dumalana I've consulted, I've gone to Ngamile ko re go le go ke gatile ke gata gore ke utlwa batswana gore lenaneo lo ka ipona mo go lone ke ha re dirile jang re dumalana so mo go teng mo re go simolotseng gampieno ke yone the new input subsidy program mo tla bona le gore ka ha re yalang ka teng re yala ka tsele e leng gore e tla kgona gore e ntshe Motswana eno mo manokonokong ao e montshe mo botlhokong le bokete jo e leng gore o ntse a bosikere ba mo re jo bo leng teng Benson ke gore ha o tsamaya le mo dikgaolong tse dingwe ga ke itse gore go tla re tsa lebaka le ka gore dumela gore le rotsela makopo ga lena kgodu re tswa kgakala re itse tota gore ha o lema wa ipeela we know very well gore go na le dingwe tse batswana ba di lemang ba ira bontle mo go tsone gore ga o ka lebelela ke temo ya ntšhe a ke temo ya magapu tla bona gore bontsi jwa se busetsang batswana gampe mo thekong na thekiso ke tsone tseo tse e leng gore ba lema ba ipeela peo mo tla bona gore gomo re tswa kgakala ga go na le misalignment so there was a dire need gore re consult extensively jaaka re dirile mme ebile gape re dira le itebagantse le gore re baakanye the agric policy e leng gore na 35 years mme gampe gore le mo dikgotlo tse ne ke di go bolelatse o tla bona gore ne go tlhokagala gore re te re gata re tsamaya ka e leng gore re gatile ka teng o tlwetse Tona ke tlo bua ke boela go gwena gore o tlo tsharole re o ratile Monte ke yena mo lomaganya kana mo gokaganya ditiro tse tsa lemang dijo tsharolla lemang dijo o atolose go tswa hane Tona bua teng mme ka boripana re lebile nako ke a leboga Benson lemang dijo e re buang ka yone jaaka Tona sa tswa go bua e thusa Motswana ka go mmela tema mme e mo thusa ka go mmela tema jana e a bo e tsentse mo teng gone go mo lemela
go mo lemela re bua ka go ega, re bua ka go lema mongalina go hetola mmu, re bua ka go jwala. Mme ebile mo go na le peo ya gore ngwa e tsa gone mo temeng. Gongwe ke pele ke go tlhalosetsa ke eng tema. Kgang e tona ya lemang dijo ga se bolema, ke dijo tse di na le dikota. Jaanong mo mananong a hitileng go lemogile gore ha batho ba lema bolema jo bo atologileng bo hela bo ba palla go bo tlhokomela. Jaanong ha o tsa lemang dijo e go ra re mo temeng o ka kgona go ntsha dijo tse di lekaneng le dipatiso di supa yalo Benson gore mo lapeng la batho ba le barataro ba tlhokana le sephato sa tema gore ba ntshe dijo tse di lekaneng gore ba ka dija mo ngwageng otlhe. Jaanong re be re re mo temeng yone ya lemang dijo go ra gore motswana o tshwanetse a kgona go ntsha dijo tse di ka dija mo ngwageng otlhe, mme ebile a nna le mo go sala mo a ka go rekisang a ananya a bata se sengwe se se ta patang dijo tsonetse. Ke jone botlhokwa ja lemang dijo, mme ebile ga se gone gote ka go re bua ka dijo tse di na le dikota ra re mo teng go tshwanetse ga nna le dinotshe go ra re ga o tsaya tsone tsene re bua ka tsone re ke tsone tse di tshwanetse di go thusa go lema go a go na le lebokoso la dinotshe. Lebokoso la dinotshe le dira eng mo tshimong? Lebokoso la dinotshe le botlhokwa thata mo go pollinateng. Kore ka ina la Setswana ke gore ke gone e thusang tsone dijalo tse di le mantseo gore di bekariwe. Ke yone pollinator eno e dira goreng thobo ya gago e oketsege ka gore dithunya tse o di bona mo tshimong ya gago mo mabeleng a gago mo dinaweng tsa gago go na le loupanyana le tshwanetse le tsene mo dithunyeng tse dingwe gore o kgone go ungwa. Jaanong tsone dilo tsone tseo di tsamaya ka dinotshe. Jaanong ga o na le dinotshi ga o ka lebelela mo tshimong ya gago o tla bona dinotshi di ntse di kgabola di tsamaya mo tshimong. Ga se gore debo di ja dithunya tsa gago di upala yone le tsamaya le komela mo maotong a tsone ga ko tama mo sethunyeng se sengwe e tse re upale le tsentse ka ga ke gone ya ka e bekare ke go atisa. Ra okay yaanong ga ke go botsa pele ke boele go tona dinotshi tse motswana le maakere a ke re bua ka go letla ba lemela akere ra morago ga akere nngwe hela e nna tse pedi tse tharo motswana ke ena tla tsang ditshenyegelo tseo ke kganye re buang dinotshi motswana o tlo di tsaya kae di a go goroga yang le ya go di tsaya kae di o goroga yang go tshimo. Go na le batho ba ba setseng ba rekisa dinotshi mo Botswana, go na le batho ba ba rekisa mabokso a dinotshi. Jaanong se motswana a se dirang ke gore batho ba o re na le bone re itse gore ba bona ko kae. Motswana ha tsena re tawore morare re go na le Benson go bolebelebe o rekisa dinotshi ke ena a tshwarang dinotshi a ba di rekisa. Batho ba o re a ba tsaya be re ba tsenya mo maranyaneng a rona a crop management system gore e re ha o tsena le sentse le na le bone mo nakong ya gompieno kana le sentse le o ba batla ka gore dipula tsone ke nya re na le bone. Okay hela se ne se tsene ne re se re ba tsenye mo maranyaneng mme re tsweletse re ba tsenye mo maranyaneng gore batho ba kgone ba tshwana. ke a go leboga ke batla go boela ga go tona ke a itse gore o tlatsa so se buang mme ra itse gore mo nakong e hitileng ne ile gone gore wa lemelwa kana ke di akere tse pedi kana ke tse nne yalo ka tselentseng yalo mme ibile ne gona le bora di tractor tona bana ba itse gore kana motho le ha retireile kana a bereka le polisi ha gona le gore a tse loan a ye gore ka vorpha koloi ya motokara ya mabono o kampa tsa loan a o batla tractor a itse gore dipula ha di riana o tla bo a lema mme ibile a kgona go bona letseno o le mahela ena o tla isa invoice gore menta mo duela bora di tractor bone ba hakae ke batla o e tlhalose le gone gore le mandi jo simolwa jang le ipakantse go le kae mo dikgaolong tsa balemisi batswana ba tla rutega go le kae ka yone ka tselentseng jalo tona nyame te ke go leboga nyame le mandi jo ba di tractor ba mo teng ba di tractor mo teng ja ka re montena tlhalosa ba mo teng mo go lemeng go mo teng mebile ka ra go irang ka tera go ira gona le taolo ka gore batswana ha ntse re bua le bone go ntle ba ne ba supa gore nna re jabeditswe le ke bara diterekele bara diterekele kopane le bone ba supa dingongwara tsa bone le bone ka hele gore ne ba ntse ba bereka ka teng le batswana mme batswana ba supa gore re diterekele wa kgwarinya wa tsamaya ba bangwe ebile ba se ba kopa gore nna ebile re batla go gasa re batla go iriana ka gore re tshwengwa ke bora diterekere mme ebile re le part above that which you have done in terms of just having bora diterekele ba lema we are developing also a mechanization strategy because re bone gore re tsogakala gape re sa ne time mo ga tla go tsena mo mechanization strategy so me ba re diterekele ba mo teng so there's a benefit that they will get in terms of what they will have to do le ba le manga di 20 re le tleletse le gone go nne teng mo teng
kore gampieno re dira leno le e leng gore ga o le ko sefari wena o le motho o batlang go lema bokgola ba sa go sie tsa ditonki tsa go tsena mo tengoleng will pay you for the service that you are doing. Me that which you want. Maisrael boesele le tla le ba duela le bone. Ba duela le bone. Kana ke digoge ke dingwe tse leng gore ba tswana ba di dirisa go thusa gore ba kgone go ntsha dijo. Le mang dijo. Ke rata thata kganya gore boesele Maisrael le bone ba ka goga dipholo tsone. Erna wena la drought power e ka dirisa gore kgone go lema rena re le prescribe le gore mo temong ya ga go tshwantse go dire se tla se bua mme gore wena o dirisa draft power he o tla re kwalla bo nne thalatsa gore wena o dirisitsebo go lo mo go dirisetsa le gore re kgone go tsenya le ba ba tswang go dikgalo tse di tshwanang tsa go bo molapo farming ba e leng gore ba tswa kgakala ba sokola gore ba kgone go ipana mo manene molopo kana molapo farming go ngamelent mme gape ra itse le one ba molapo farming nako ya gore nke be se re ba neetse tšhono e hitile ka gore gantsi molapo farming o simolola ka bo July but all these things because re simola this new input subsidy program it's an all inclusive composite program e leng gore ke batla go botsa kganyengwe ka gore nako tota ke mmaba o na bua gore e tla bo go le targeted go le ka go cushina ba ba lemang ka bokete ke a itse gore se o nang kotse ka motswana o re mo itseng ko lapeng o ka itemelang ka tractora a keretse pedi a kerenyana lo mong ka ditonkinyana hale le hale go ja subsistence mme ra itse gore gona le bao ba ileng gore ba lemela kgwebo gore ke lema gore ke ise ko bam ke lema gore ke ise kae le kae ke bo mang bone ba ba leng gore la re le ba targetile tona ke botsa ka bomo ka gore ke a itse gore o mo tona thata ba tsona ba go rata ebile ba dumela gore le mo lephateng lo le mo go lone ke teng ko lapeng ko ba itseng botswerere jwa go teng a go e tsharolele motswana gore ke mang yo targetileng la no le o targetileng o targetile ka tselentsenya wa go thuswa ka tselentsenya ka rutlwe ba bangwe ba la ba go thuswa ka tsele o bo araba khanyengwe gape ke le ke go dithataganya bora ditreketa rene ba na le go lla ka dituelo gore re tla bo re lemile ngwaga o wela kana sephatlo sa ngwaga re ntse re ise re bone le mmenyana la rona gongwe le one o e tlhatswa ka re bua kana go tse dithata tsa itsholelo e ka reng ya tlhotse thank you very much o tla ba lemelwa the targeted ke ba eleng gore that tax exempted ga ba mo tax bracket ga ba le tseno la bone lo tlekana go tle mo ba ka gore ke seng ga go kgete okay ga go kgete ga go kaloka ke o lemelwa molimi in terms of akera tracker kana ke gore the other players within the value chain ya temo so they still form part of the whole package but o lemelwa ene re mo lemelang tota ke o leng gore is tax exempted ba ba commercial le bone there's a program that we're working on with them because that which you have noticed kana bamboo by the law is supposed to be an aggregator me ha o ka lebella supply to bamboo for the longest it's gakala iso ne sentle so ra bankanya gore where you get a subsidized loan it must service that which we have built up as a structurally puso so ga isiki heleletse ba heletsa mo go neo mme very soon re ba bolela gampe go ne le gore re ba bolela gore the other part element dijo e targetang mo go teng family farming ba eleng gore tota ke temo a malapi ya go jala malapi re bola gora gore mo bekeng e so bora di tracker ke a itse gore go na le potso ko parlamenteng ya ga ba gaisa mang ka motso phakela tlebe ke le palapana le one yone ya gore re ba kolota bokae ra go ba duela yang plan a rona ke eng go apele le bone ke tla tswa ke tsharabola thata mo go yone mme ba maro jo bo diteng go gore ka re ntse re reka teng re go bona sa bra ditrekere o tana sa lo di mila madi a diesel o bo a go le makgante le sekolo to se heta one mo no tla go bona go bohelong ha go ngo tla bona gore le kgantse ba reka teng go dira ke gore le rona kgantse re bereka le bona ka teng go sa nna sentle me go na le go tla ba re ditrekere re ke ka kopana le lone and I want to continue just engaging more and more with them gore go bohelong when you develop this mechanization strategy it's very very reflective because another part of that we should develop as part of le mandijo ke go netehatsa gore mo go lemang a se ka nna mmidi hela ha o lemile mmidi a re ka moso bo tsenya mollo leng o kgona go ntsha mela rice o kgona go ntsha phalletse o kgona go ntsha stamp we need to value add on that o kgona go value add on how to you are producing na ke gorile go ga etsumo go le gona le lolwala thota yo the etla go ga etsumo go le tla go sila go mo a bona go there was an attempt in terms of mechanization and value addition or agro processing so there's a strategy that I'll be launching e leng gore ene diro ke ba UNDP ba nna di ba le motelo rona re le puso le moteng by end of this month ene gore it also speaks to this so le mandijo is a composite program e leng gore ta tswela ntse re ketsa batswana gore e tshwere go le kana kae ganye ya di notes ke ganye tona thata because we want to promote organic farming now you can imagine the value ya honey e leng gore it comes from di notes tse e leng gore
di jele dithunya tsa dijwalo tse e leng gore ga di amana go pele di-chemical. Be re The gakolole whole world is moving towards the organic re farming. ba gakola bonkoko re ba nwa 5 roses yano ba loke ka yone Ba loke ka honey yano. ba tlogele sukiri ka gore ya lwatsa ke batla re ketle ke boele ko go tona motsotso mme ke batla go ya ko go wena gore o ntlhalosetse re monte gore dipula di se di simolotse gona dipeo di kae dipeo di bonwa kae le batswana ba ba reng kana dipeo tse re tsa rona tsa Setswana tse no kgona gore ra hetsa go kotula o bo di ipela o botla o di dirisa gape le dire ya mo gore Motswana a nne le tshiamelo ya go lema a ba tla lema mo go tlang ka tselentseng dipeo di kae di bonwa kae ba ka dira jang ba batlang go lema mo nakong ya gompieno. Ke a leboga ba batlang go lema mo nakong ya gompieno ba lema ka lemang dijo se se dirarang ke goreng bontsi ja bone monato wa teng Benson ke gore ba etse ba ikwadisitse mo crop management system bone balemi ba teng so balemi bone ba ra re ha ba jaaka ba ntse jana a re making sure goreng ba lema mme re dumalane jana gore dipeo tse market gore ba rekisi ba dipeo ba teng ba eme sente ba emetse go rekisa batho ba mme monato wa teng gore le bone ba rekisi bone ba etse ba le teng mo maranyaneng a rona ra go ntsha yone voucher kana e-voucher e re gone ke yone e ba dirisang go lema ka yone yana ha ba senana ba etsa jana ba to ba tsena mo maranyaneng bo ba go reka ko bathong ba dipeo ko ha gore ke a hetsa sepeo o taba ya go ra trekere a ba dira jalo mme mo nakong ya bopelo yo mongwe le mo yo registerileng mo maranyaneng wa go kgona go lema se ne re se buela ke gore go na le ngwe ba babedi ba bararo ba gore ke balemi ba iseng ba ikwadisi ba tshwanetse ba ikwadisa bontsi ya rona re na le bo 72,000 farmers ba hetseng ba ikwadisitse re na le 4,800 bora trekere ba ikwadisitse ko di gawana ko Domchotchena ko Nyuqade ko Shorobe ntate mogolo yo se mo maranyaneng a le ko masimo ngwana o kwano mo majako mo gaborone ibile ga la bohelwa ya masimo a kitso ke le mena a tsontso ra leme o tla dira ka tselentse o ya go molimisi balemisi ba rona ba na le maranyane ba na le maranyana internet ba na le tablets ba di dirisang go thusa bonkuku ba eleng gore ga gona po yo ka ba thusang mme monato a lana ke yo kgonang o tshwanetse a applyela tsone dilo tsone tsa hale go lapeng hela ha tshwana gore a la letsatsi di dipula a go molimisi o ka tsena mo maranyaneng hela a apply ka gore bogolo jang bone ba hetseng ba le teng mo maranyaneng ga a thoke go a go molimisi ke go dira cropping plan ha sena na dira cropping plan o applyela voucher a ba tsere voucher ka gona a ba lema 5 seconds o nkaraba pele ke ya go tona kana go ema bifi balemisi ba teng ba se ba le malala laotswe a le mandijo e setse isimolotse ga re emele gore go tetatle e rolwa semmuso e setse isimolotse ba ka simolla lo ka moso o batang go lema ka le mahelo tsa ikwadisitse re phakele yone ne re bua le balemisi gore ba be sente gore ba nne mo seemong sa gore ba itse gore balemi ha ba gore ga go di ofising tsa bone ba simolla go ba thusa tumelanang ke goreng go na le dingwe tse di tshwantswe di hetole mo maranyaneng gore di tedi kgone go welana le se re na le sone mme ka mantaga yo re mo lebileng batho ba simolla go simolla tiro okay ke batla mogolo a garele ba le bantsi ha ba go lebile tona ba ro tlo ba isa go hatselentle ha o lente mo temothuong re bolelle o garela mo motsotso le sephatlo gore hatselentle re ya go goroga yang ka le mandijo le ape manano a lente mo pakeng eno e Motswana a beileng sa tla phatleng tota ka gore na go ikhutshwane ke tla lebagana le mandijo hela mme go gontsi mo e leng gore ke tsa gore tla batana gore tle re go bue Batswana a re masimo re go le madijo re go le madijo Benson ka gore lenalo re tang ka lone part of that which it has montse go seo ke gore o le molemi o motlana yanong you are covered ka insurance mo lenanong le ke se sentse se seo go mo go ra gore mmele rona re le balemi re tshwanetse re sele mora gotlhe mo go tlhokagalang gore o kgone go bohelong kgone go ntsha dijo re setile target ya go triple green production mo teng re itse target rona mo le mang dijo ha go padile bogolo go padile 1 ton per hectare ha go padile the target is 2 ton per hectare but ha go padile bogolo just 1 ton ke go le bogatona ke eletsa gore ba ska bang khana ba ofisi ya go bekele beke nna le wena be re le ha re utlwa gore dikgandi tsa makatelentseng o tsona go tsamaile ka tselentseng yalo ke moleboge re ha tselenta ha tse la beula ka tselentseng yalo Dr. Dikoloti ele tona wa lefatshe le temothuo anana le re Oratile Monte ba re a rogana le rona gore a reng go lema e ke yone nako puso yena le wena ka dinako tsotlhe When you are triggered by situations that could perpetuate gender-based violence,
whether it's a domestic dispute. Good evening, you're watching BTV News at 9 p.m. We are broadcasting live from the capital, Gaborone. My name is Benson Putero. First, let's take a look at stories making headlines this hour. President Advocate Maboko commends the 2025 Class 46 officer cadets for their commitment to serving the country. An award-winning photographer Godfrey Mpuse remembered for his commitment to excellence. And in sports, Ntungamili Rakhwin advances to the J60 ITF World Tennis Tour semi-finals. Well, Kosakonko has your sports while Topo Taposa interprets on sign language. Now, the Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Advocate Maboko, conferred presidential commissions on 149 officer cadets today. President Boko encouraged the officers to guard their decisions and actions, guided by the values of the Botswana Defence Force, which include integrity, discipline, and boto. President shared the words of wisdom during the commissioning parade for the Officer Cadets Course Class 46 of 2025 at the Cesar Zakama Barracks this morning. Monica Swala with more. The 149 officer cadets who successfully completed 1 year of military officer training. The parade marks a significant milestone in the Botswana Defence Force as President Advocate Maboko conferred presidential commissions upon officer cadets, marking this ceremony his second ever since ascending to the highest office in the land. The officers were reminded of the BDF's mandate of preserving peace and stability, both domestically and internationally, especially in the SADC region, which is continually facing security challenges and conflict. Remember that while the nature of the battlefield may change, the essence of leadership, discipline, courage, and character do not. Your responsibilities as officers extend beyond our borders. We face deepening security and humanitarian challenges across the SADC region. In the Democratic Republic of Congo, the M23 insurgency has displaced thousands, destabilizing communities despite ongoing peace efforts. In northern Mozambique, militant attacks in Cabo Delgado continue to test our regional resolve. Peace remains fragile and cooperation remains essential. The region is riddled with numerous challenges, transnational threats, from trafficking and corruption to weak law enforcement institutions undermining human security. The BDF in this regard continues to be a vital pillar of regional peace and stability. When applauding the officers for answering the call to serve, the President emphasized the need for resource management. You are being commissioned at a time when our nation faces economic headwinds. Resources will be limited and every decision will carry weight. Waste nothing. Safeguard everything entrusted to your care. Remember, discipline in managing resources is a true test of leadership, as courage is on the battlefield or precision on the parade ground. The graduating class comprises 34 females and 115 male officer cadets, including 2 officers from the Zambian Army. Monica Saswayala, BTV News, Gaborone. Residents of Ikongwe village in Shoshone district have expressed concern over some mining license issued without consultation with the community. The residents said this at a quarter meeting addressed by the Minister of Minerals and Energy, Bukholo Kinwendo, in Ikongwe village. Lovemore Mario with the report. Ikongwe village is located just 16 kilometers from Shoshone, which is the district headquarters. This village is one of those which is blessed with minerals like iron ore. However, residents say they were never consulted during the process of issuing out a mining license to a company operating the Ikongwe iron ore mine. Amongst their concerns is the low uptake in hiring of residents to work into the mine. As of now, statistics shows that only 4 people have been hired from Ikongwe village.
So se segolo se leng gore ra se ngongoregela tona ke gore go na le mine ka o re thaetse morero wa rone mo khoteng ye mo motseng mo gore bothata go boneleng ka rona re tlhaloganya sente gore mine ga o tsena mo motseng kana o simologa mo motseng go nna le morero ga re kgathanong tota le dithabololo ga re rona e humanegile thata ga ena ditiro ke dilo tse re di batang mme kopo ya rona ke gore a go dirwe dilo sente ga re ise re re mine mo molato a go se ka ga itirelo ya ka gompieno re bona diteraka di ata tsa mme go ba di sekana ka sepe tsa di-plate number tsa di-foreign tse di tswang ko mahatsheng a mangwe e nngwe tona ke gore re na le bothata ga bona dingongora tsa rona di sa arabesega yang ba ba ka bong ba re sireletsa those who should be protecting us or leading us ba hella ba ile gore ba slipara yaanong ba hella ba ema ka ga gore thabang ka ditšhaka ka teng we are worried, we are concerned. Minister Kiniwendo says her ministry has adopted new acts which all mining operators are expected to follow and work hand in hand to develop the communities they operate in. Tshwenyego ya lona ya go tlhoka morero e maleba hela thata ebile ga se sepe se e leng gore mongwe wa rona o ka se ganetsa gore nya batho ba ikongwe ba bata se sentsi ebile ba bata se sa tshwanang nya hela jaaka ntse ke re editse kgang ya teng ya atololwa ke kuto bothoko hela se se salang ke go kopa maitshwarelo hela gore nya ba gaetso ka nnete dilo ne di sa diriwa ka ha di tshwanetseng go diriwa ka teng yaanong re taetsa kgantse mohago gore re bone gore re baakanya seemo se jang. Among other things, the residents also expressed concern over illegal mining of sand in their village, which they say continues to put their